Hello there, you're watching our television. This is State of Business. I'm Pamutha Katagampala. Stay tuned in as we bring you the most up-to-date highlights of the day. And now let's have a look at today's top stories. Prime Minister issues special statement on fuel and the economy. Foreign Minister seeks understanding from the UN Human Rights Council. And now let's have a detailed look at today's stories. Prime Minister Ranil Wickremesinghe in a special statement yesterday discussed the nation's supply of fuel in the days to come. Given the tight supply, the Prime Minister explained how imported and available fuel will be managed, with preference given to essential services and bulk orders. මම ප්‍රකාශ කර පරිදි මේ සති තුනේ තමයි ඉන්ධන ගැන අමාරුම කාලය ඇවිල්ලා තියෙන්නේ. මේ දුෂ්කරතාවය ගැන අද තියෙන විශේෂයෙන්ම ගෑස් ලබා ගන්නටත් ඒ වගේම ඉන්ධන ලබා ගන්නත් තියෙන පෝලිං වලින් පෙනෙනවා. දැනට මේ රටට ගෑස් ගේන එක නවක් පැමිණලා තියෙනවා. ගෑස් මෙට්‍රික් ටන් 3500ක් ඒ නැවේ තිබෙනවා. ඒත් මේ ගෑස් ලබා දෙන්නේ අපි විශේෂයෙන්ම තොගයට මිලගත්තේ අය. රෝහල් තියෙනවා, හෝටල් තියෙනවා, ඒ වගේම ආදාහනාගාරත් මේ කණ්ඩායමට ලබලා දෙන්නේ. ඊට පස්සේ එන නැව් වලින් අපිට අවස්ථාව ලැබෙනවා මාස 4ක ගෑස් ලබා ගන්න. දැන්ට තියෙන හැටියට දවස් 14ක් යනවා ඒක ලබා ගන්නට. නමුත් අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඊට ඉස්සෙල්ලා ඒක නැවක් හරි ලංකාවට ගෙන්න ඒ ගැන දැන් සාකච්ඡා කරගෙන යනවා. ඉන්ධන පිළිබඳ තත්වෙත් අද අපි ඇත්ත වශයෙන්ම ඉන්ධන අඛණ්ඩව ලබා දෙන්න තීරණය කරා. ඒත් අඛණ්ඩව ලබා දෙන්න පුළුවන් දැන් තියෙන ඉල්ලීමෙන් 50%ක් ලබා දෙනවා නම් පමණයි. ඒකෙත් ප්‍රමුඛත්වය දෙනවා විශේෂයෙන්ම විදුලි බල නිපැයීමට, ඒ වගේම ප්‍රවාහනයට, තවත් අත්‍යවශ්‍ය සේවා ගණනාවකට අපි ප්‍රමුඛත්වය දීලා තිබෙනවා. මේ අනුව දැන් තියෙන තොග ටික දවස් 7කට අපිට යොදවා ගන්නට පුළුවන්. Speaking further, Prime Minister Ranil Wickremesinghe in his special statement stressed the measures taken to ensure future fuel supplies. Prime Minister Ranil Wickremesinghe also stressed the situation that the nation finds itself in financially. ඊට පෙර අපිට මේ මාසේ 16 වෙනිදා මෙට්‍රික් ටන් 40000ක් ගේන නැවක් ලංකාවට පැමිණෙනවා. ඒ එක්කම අපි තවත් නැව් දෙකක් පෙට්‍රල් නැවකුයි ඩීසල් නැවකුයි ලබාගෙන තිබෙන්නේ. මේ අනුව දැනට මාසේ අන්තිම වෙනකන් අපි දැනට නිශ්චිතව නැව් ලබාගෙන තියෙනවා. ඊළඟ මාසෙටත් අපි දැන් නැව් දෙකක් ලබා ගන්නට ක්‍රියා කරගෙන යනවා. ඊට පස්සේ ඉන්දියන් අලුත් ගිවිසුම අත්සන් කරාම ක්‍රෙඩිට් ලයින් එක අපිට මාස 4කට ඇත්ත වශයෙන්ම ඉන්ධන තිබෙනවා. ඒත් මේ සියල්ලම අපි දෙන්නේ 50%ක පදනම අරගෙන තමයි. දැන් මෙතන එක එක ප්‍රශ්න තියෙනවා අපිට මුහුණ දෙන්න. එක අතකින් අපි මේ අවස්ථාවේදී ඉන්ධන ගන්න ක්‍රියා කරද්දී ඩොලර් අපිට හොයාගන්න සිදු වුණා. ඩොලර් හොයාගත්තන් පස්සේ ලංකා බැංකුවේ රුපියලුත් තිබුණේ. අන්න එහෙම තත්ත්වයක් තුමේ ඊට පස්සේ මම කැබිනට් මණ්ඩලයට ගිහින් මුදල් මුද්‍රණය කරන්නට අනුමැතිය ලබා ගත්තා. මේ සඳහා මේ රටට පෙට්‍රල් ලබා දෙන්න. ඒකයි අපේ ආර්ථික තත්ත්වය. මේක එක උදාහරණයක්. අපිට රුපියලින් ආදායම් නැහැ. මේ අලුතෙන් බදු ඉදිරිපත් කරන්නේ තවත් බදු කීපයක් තියෙනවා. ඒ බලාපොරොත්තු වෙන අවුරුදු අවසන් වෙනකොට රුපියලේ හිඟේ ප්‍රශ්නය අපිට විසඳන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. Finally, Prime Minister Ranil Wickremesinghe commented on the status of IMF assistance with the dollar crisis, as well as progress on debt restructuring efforts. Prime Minister Ranil Wickremesinghe also highlighted bilateral support from development partners such as India, China, Japan, the United States and Europe. ඩොලර් පිළිබඳ තිබෙන හිඟය ඒ වගේම විසඳන්නට තමයි දැන් IMF එක්ක සමග කණ්ඩායම් එක්ක සාකච්ඡා කරගෙන යන්නේ. විශේෂයෙන්ම ජූනි 7 වෙනිදා මම ඒ සංවිධානයේ කළමනාකාර අධ්‍යක්ෂතුමිය එක්ක සාකච්ඡා කරා. අපේ වැඩ කටයුතු ශීඝ්‍රයෙන් කරන්නට කළා දෙන්න එතුමිය පොරොන්දු වුණා. එතුමිය ඒ වගේම කිව්වා 20 වෙනිදා ඒ කණ්ඩායම ලංකාවට එවනවා කියලා.
දැන් ඊට පෙර අපිට තිබෙනවා විශේෂයෙන්ම අපේ ගත්ත ණය ප්‍රතිව්‍යුහගත කරන්නට. අපිට දැනුම නැති නිසා ලසාද් සමාගම ක්ලිෆර්ඩ් චාන් සමාගම් වලින් උපදේශකවරු ලැබලා තියෙනවා. ඒ අය අද ලංකාවට පැමිණලා තියෙන්නේ. එහෙනම් අපි බලාපොරොත්තු වෙන්න අපිට මේ වැඩ කටයුතු ජූනි මාසේ අන්තිම වෙනකොට අවසන් කරන්නට අවස්ථාවක් ලැබෙයි කියලා. ඒ වගේම ඊයේ මට ඇමරිකාවේ රාජ්‍ය ලේකම් ඇන්තනි බ්ලින්කන් මැතිතුමා කතා කළා ලංකාවට සහයෝගය දෙනවා කියලා විශේෂයෙන්ම ප්‍රකාශ කරා. ජපානයේ සමගත් අපිට ප්‍රශ්න තිබුණාට දැන් මේ සාකච්ඡා ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ. මම ඒ සමග සම්බන්ධයක් පවත්වාගෙන යනවා. ඊට අමතරව අපේ තානාපතිතුමා විශේෂයෙන්ම ජපානයේ විදේශ අමාත්‍යාංශයට ගිය අවස්ථාවේදී ලංකාව හා තියෙන සම්බන්ධකම් යලිත් අපි නගා සිටුවන්ට උවමනා කියලා ජපානයේ විදේශ අමාත්‍යාංශයෙන් ප්‍රකාශ කරා. මේවා සුබ ලකුණු. Stay tuned for more stories after this short break. Welcome back. Minister of Foreign Affairs Professor Gilles Pires recently briefed the 50th session of the United Nations Human Rights Council in Geneva. Beginning his address, the minister focused on the changes that were implemented following the unrest that erupted following the attack on peaceful protesters at Gota Gogama. Mr. President, as a stable foundation for the future, the President and the Prime Minister of Sri Lanka have called for a consensual approach to national issues through a broad-based government. Far-reaching political changes are already taking place with the appointment of a new Prime Minister and of a new multi-party cabinet in my country. We are actively engaged in evolving an all-party consensus regarding the need for the 21st Amendment to Sri Lanka's Constitution to consolidate seminal democratic values enshrined in Parliament, independent institutions and salutary checks and balances on the powers of the executive. We need to ensure collectively that these reforms take place within the democratic constitutional framework and in keeping with due process. The process of change must not destroy the very democratic institutions that are sought to be strengthened and consolidated. We have consistently emphasized that dissent needs to be peaceful and be expressed within the democratic space. During the recent disturbances, a limited curfew and emergency regulations were imposed for the sole purpose of maintaining law and public order and allowing the unimpeded distribution of essential supplies. Minister Pires also highlighted to the Council outcomes achieved with regard to the Prevention of Terrorism Act following its last session. He explained how he was able to bring about the enactment of amendments to the Act as well as the benefits of these amendments. Mr. President, over the past years, including at the 49th session in March this year, we have interacted with the Council in addressing a series of issues raised in relation to Sri Lanka. Today, as we seek to redress grievances and issues in a broader social context, it is both compelling and challenging to demonstrate further tangible progress on post-conflict consolidation through democratic and domestic processes. We will continue to do so by active engagement with this Council. Notwithstanding the recent challenges and constraints, I would like to highlight significant progress made by Sri Lanka's domestic mechanisms in some key areas. Since the previous meeting, soon after my pledge to the Human Rights Council that the Prevention of Terrorism Act in my country will be amended, I presented legislation
to Parliament to amend the PTA, and this was enacted. The cumulative effect of these amendments will make a substantial improvement of and a profound impact upon the existing law, and will further cause human rights and human freedoms in Sri Lanka to be strengthened. In this regard, the Inspector General of Police has issued instructions whereby there is a de facto moratorium on arrests being made under the PTA. Law enforcement officials have been instructed to follow due process in the conduct of investigations under the PTA and to use this legislation only in instances of extreme necessity. And to conclude, Minister Piri sought the understanding of the UN Human Rights Council regarding the challenging social and economic situation in Sri Lanka. The Minister also reiterated that the external evidence gathering mechanism introduced by HRC Resolution 46/1 would only serve to polarize and divide. Sri Lanka, at the same time, remains open to engaging with the diaspora community and with civil society organizations committed to the well-being of our country. Mr. President, in the past, I have made clear that Sri Lanka rejects the so-called external evidence gathering mechanism introduced by HRC Resolution 46/1, adopted without our consent and that of other members of this Council. We reiterate our conviction that this mechanism will only serve to polarize and divide and will be an unproductive and unhelpful drain on the resources of this Council and its members. In conclusion, therefore, Mr. President, we seek the understanding of this Council regarding the challenging social and economic situation in Sri Lanka. We undertake to engage in the multiple tasks before us and to honor legitimate commitments. Sri Lanka is an active participant in the multilateral framework and has continued its close engagement with the international community and the Human Rights Council to realize the promotion and protection of human rights with justice and equity for our people. The difficult situation we are facing today and the voices of our youth remind us urgently that we need to address these challenges with humility. Our approach then, Mr. President, is to recognize the challenge without being overwhelmed or constricted by it. With a clearly conceived objective, clarity regarding the means to accomplish it, and above all, confidence in the resilience of our people, which has served our nation well in the past. Stay tuned for stock updates. Sponsored by UHD quality video streaming, internet like a boss, SLT Mobitel Fiber. UHD quality video streaming, internet like a boss, SLT Mobitel Fiber. Welcome back. Trading at Colombo Stock Exchange ended on negative notes today. The All-Share Price Index dropped 116.61 points to close at 7,772.08, and the S&P/SL 20 dropped 65.38 points to close at 2,480.37. The turnover was 1.1 billion rupees and over 50 million shares were traded. Up next are Forex rates. Well, that's all news for today. See you tomorrow with State of Business at the usual time. Thanks for watching. Bye-bye.